Hello, and welcome to the podcast of Emmanuel Assemblies of God in Knoxville, Tennessee. We're so glad you've taken the time to listen. If you're ever in our area, we invite you to join us for one of our worship services. For times and locations, please visit at emmanuelag.com. O casi no dormíamos, tal vez 3-4 horas en todo el día. Sometimes we were not even able to sleep because we were Orando y esperando la respuesta de Dios. and waiting for His answer. Fueron tiempos difíciles, They were tough times, pero aprendimos a depender más de Dios. but we learned how to rely on God. Porque la tribulación Because the tribulation hace que dependas más de Dios. is going to make you depend even more on God. Hace que te acerques más a Dios. It's going to make you get you closer to God. Y se crea la certeza de esperar lo que todavía no puedes ver. And that's how the certainty is going to be building up on the Esperar lo que no has on visto. waiting for something that you don't have seen yet. Y número 3, And number 3, aprendí a tener resistencia. I learned how to be resistant. ¿Sabe lo que es resistencia? You know what resistance is? La capacidad de aguantar. The capability of hold. Dios mejor que nosotros God is better than us. nos conoce mejor He aún. knows even better how Él we are. sabe lo que nosotros tenemos. He knows what we have. Él sabe cuánto podemos aguantar. He knows how much we can hold on. Porque Él es nuestro Padre, Él nos conoce. Because He's our Father. He knows us. Y en medio de la tribulación, And in the middle of the tribulation, Él nos da resistencia. He gives us resistance. Él nos da la capacidad de aguantar. He gave us the capability of holding on. Muchas veces decimos, ya no aguanto más. Sometimes we say, I cannot take this Ya anymore. no puedo más. I can't do this anymore. Esto ya no es posible. This is not even possible. Recuerda que Dios es el Dios de lo imposible. Just remember, God is the God of the impossible. Y Él sabe hasta dónde puedes llegar. And He knows where you can go that far. En medio de la In the tribulación, middle of the tribulation, no pidas que ya te saque de ahí. don't ask Him to take you away from that tribulation. Pídele al Señor resistencia. Ask Him for resistance. Señor, dame resistencia. Lord, give me resistance. En medio de este dolor, In the middle of this en medio pain, de la prueba, in the middle of this en test, medio de la enfermedad, in the middle of the sickness, Señor, dame resistencia God, give me resistance para poder salir de este proceso. so I can go through this with Entonces victory. eso pasó en nuestra vida. So that's what I went through. Dios, That's what we went Dios through. nos enseñó a depender más de Él. God taught us how to rely more on Him. Dios nos enseñó a tener más confianza. God gave us more confidence. Dios nos mostró a creer más, a tener más fe. God showed us how to have more faith Y nos dio mucha resistencia. and gave us a lot of resistance. Fue un largo tiempo, It was a long period, pero en medio de todo eso, but in the middle of all of that, Dios estaba obrando God was working en nuestro on it, corazón. in our hearts. Amén. Así Amen. es que si estás pasando tribulación, So if you're going through a tribulation right now, pídele al Señor resistencia. ask Him for resistance. Él va a llegar a tu auxilio, He's going to help you out porque Él es tu Padre. because He's your Father. Y como buen Padre, And as a good Father, nunca va a dejar a sus hijos. He's never going to abandon His Dios les kids. bendiga en esta mañana. God bless you all this Gracias por morning. recibirnos. Thank you for welcoming Amén. us. Amen. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Aleluya. Hallelujah. Dios está aquí. God is here. Amén. Yo sé que esta iglesia está en una transición. And I know that this church is in that transition. Dios los está preparando para cosas mayores. God is getting you ready for bigger things. Y yo creo que Dios les va a dar un lugar más amplio, And I donde believe puedan- that God is going to give you a bigger place un lugar para que puedan expandirse. so you can expand yourself. Esa palabra la puedo ver en el espíritu, expansión. And Eso es lo que I can see that word in the spirit, expansion. Dios quiere expandir este God ministerio. wants to expand this ministry. Dios quiere que hagan el triple de lo que han hecho y han God logrado. wants you to do the triple of the things that you already done. El Dios que está con nosotros es el Dios que nos da la capacidad para hacerlo. That God that is with us is the one who gives us the capacity to do that. Así que estoy emocionado de conocerles ahora porque So I am very excited to meet you guys today. mi trabajo, Dios me dio un regalo, como un don, una habilidad. I want to say to you that God gave me like a gift, an ability. Dios me dio la gracia y el favor para trabajar con pastores, algo que no es fácil. God gave me the grace and favor to work with pastors, something that is not easy, in fact.
Hace más de 15 años empecé coordinando cruzadas, conferencias. More than 15 years ago, I started working in organizing crusades and conferences. Y Dios me dio la gracia para trabajar con los superintendentes, los obispos de las denominaciones. And God gave me the opportunity and the grace to work with the superintendents and the bishops of different organizations. Y de iglesias muy grandes, no solo en mi país, sino en Centroamérica, Latinoamérica también. And with big churches, not just in my country, but also in Central America and Latin America, in fact. Así que comencé trabajando, organizando grandes cruzadas, grandes eventos. So I started to work and organizing big events and big crusades. También tuve el privilegio por 7 años de trabajar como presidente de una de las redes pastorales más grandes de mi país. Also, I had the privilege to work as the president of one of the biggest pastor networks in my country for 7 years. Así que estaba a cargo de más de 100 pastores. So I was in charge of more than 100 pastors. Y podíamos hacer muchas actividades, muchos eventos. And thank God that we were able to do different big activities. Así que muchos ministerios de diferentes naciones llegaban y les podíamos coordinar cruzadas y grandes conferencias de todo tamaño. Many ministries from different countries, they came to our country, and we were able to organize activities and conferences for them. Así que hubo un ministerio que llegó y dijeron, ¿quiénes pueden ayudarnos a hacer las mayores cruzadas en este país? So there was one ministry that came to our country and they said, who can we find some people that can help us to do great crusades in this country? Necesitamos encontrar 5 pastores And they said, we need to find 5 pastors que puedan ayudarnos a hacer esta visión, de hacer algo nunca antes visto en Nicaragua y llevarlo a toda Latinoamérica. that can help us to do something bigger in this country that had never happened in this country. Así que recibo una llamada y me dicen, Pastor Álvaro, So I receive a call and they say, Pastor Álvaro, necesitamos su ayuda. we need your help. Quisiéramos hacer las mayores cruzadas en la historia del país. We want to do the biggest crusades in the story of this country. Claro, es algo que a mí me apasionaba, era algo. And that was something that I was really passionate about. Así que no voy a decir no a eso, So I claro. Que wouldn't sí. say no to that. I say yes. Estoy listo para un avivamiento. I Yo am ready for a revival. quiero ver a mi nación ser salva por I want to Dios. see my nation to be saved by Quiero God. que ganemos la mayor cantidad de almas posibles. I would like to win the biggest amount of souls possible for God. Cada vez que organizaba una cruzada, Every time that I used to organize a crusade, una de las cosas que yo hacía es que me subía a la plataforma a la hora del llamado. one of the things that I used to do is that I go to the platform at the time that they were doing the altar Y call. cuando miraba a las personas venir a Cristo, mis lágrimas salían de mis ojos. And when I saw the people coming to Christ, my tears were coming out of my eyes. Y yo decía, valió la pena todo el esfuerzo, el trabajo, el desvelo. And I used to say it was worthy, all the work, all the things that I do, all the effort. No hay that I nada make. más maravilloso de ver personas entregando su corazón a Let me Jesús. tell you that there's nothing more beautiful than seeing people getting saved and giving his life to Jesus. Así que empecé a trabajar y coordinar estas grandes cruzadas. So I started to work and coordinate these bigger crusades. Quiero mostrarles un poco de cuáles fueron estas últimas cruzadas que pude organizar. I want to show you a little bit about the crusades that we were able to organize in the last Así que les voy times. a presentar un video de 2 minutos. So I'm going to show you a little video, 2 minutes video. Este ministerio se llama Puerta de la Montaña This ministry's name is Mountain Gateway, y el evangelista es de Inglaterra, su nombre es Nathan Morris. and the evangelist is from England. His name is Nathan Morris. Así que comenzamos con ellos a organizar estos eventos. No sé si podemos ponerlo. So we started with them to organize that activities. No, I don't know if you have ready the video. Okay. Amén. Así que el 10 y 11 de noviembre del 2023, So on the 10 and the 11 of November 2023, Dios me dio el privilegio de organizar la mayor cruzada en la historia de Nicaragua. Más de 200,000 personas reunidas. God gave me the privilege to organize the biggest crusade in the history of Nicaragua. More than 200,000 people. Pero algo sucedió el primer día. But something happened the first day. Me tocó ser el maestro de ceremonia, me acuerdo de esa cruzada. Yo estaba dirigiendo todo el programa en la cruzada. I was leading the whole program in the crusade that day, the first day. Así que me acuerdo que cuando empezamos a orar y yo hice la oración inicial para la cruzada. So I remembered that when we started the crusade night and I started doing the initial prayer,
Y de repente se vino un viento y se puso tan oscuro y vino una tormenta que quiso destruir toda la cruzada ese primer día. Out of the sudden, there was this storm coming, and there was a hard wind coming that wanted to destroy the whole Y crusade. fue algo que vino de repente y yo dije, el diablo está molesto. And it was something that happened just suddenly, and I said, well, the devil is not happy with this. Porque prácticamente se destruyó todo el escenario, fue un caos, fue una tormenta como de 20 minutos, pero hizo desastre, como decimos. Because basically, it was, the day was regular, everything was fine, but then out of the sudden, this storm coming, and it was like 20 minutes. But in that 20 minutes, it destroyed everything. Like all the speakers were down and everything. Y usted sabe, tener un sonido para tanta gente y todo eso, tuvimos que revisar si todo estaba bien y tomó tiempo para hacer la cruzada. Aún así la gente no se movió. And after that, we tried to check everything was fine. We tried to set up everything again. And it took us time, but the people would stay still. La and gente service. estaba con la lluvia mojado. It was raining and the people was there on the rain. Porque la cruzada fue de 2 días. Because the crusades were 2 days. Así que ese primer día la gente estaba con la lluvia y ahí se quedaron. So the first day, the people was there in the middle of the rain. Pero yo sentí, yo dije, algo está pasando en el mundo espiritual. But I felt and I said, something is happening in the spiritual world. Todas las otras cruzadas habían llevado hasta esta gran cruzada. All the other crusades that we were doing during the year, Y they took to the last estábamos crusade that I ganando was in that time. muchas personas. Estábamos And we ganando. were winning a lot of souls for Christ. En multitudes, los pastores estaban unidos. Era un avivamiento, el avivamiento por el cual habíamos predicado por años. That was the revival that we have been preaching for years in my country, and all the pastors worked together. Lo mirábamos como la respuesta, el avivamiento que habíamos soñado. We saw that like the answer and the revival that we have dreamed before. Así que estábamos en esa gran victoria. So we were in the middle of the big victory. Ahora, yo sé que en la Biblia encontramos personas que han pasado momentos difíciles. Now, I know that everybody goes through hard moments, and in the Bible, we can find people that they gone to hard moments also. Podemos ver a un Elías que después de una gran victoria se sintió cansado We saw an Elijah that after a great victory, he felt tired. y necesitó ser fortalecido por Dios. And he needed to be strained by God. Por ejemplo, cuando Nehemías iba a construir, ¿verdad? Reconstruir los muros de Jerusalén, encontró oposición. For example, when Nehemiah also, he was going to rebuild the walls of Jerusalem, he found an opposition Y against him. tuvo que orar y decirle, Señor, fortalece mis manos. And he had to pray and said, Lord, please strengthen my hands. Y así podemos encontrar muchos como Gedeón que pidió fuerza a Dios para luchar contra los madianitas. And just like that, we can find some other people like Gideon that he asked for strength to fight against the Midianites. Incluso el padre de la fe, Abraham, And even though Abraham, se sintió frustrado en algún momento de su he vida. got frustrated in the time of his life. Tanto así que Dios tuvo que aparecérsele. So it was that frustration that God showed up to him. Pero me llama la atención que Abraham dice que no dudó de la promesa de Dios. But it really calls my attention that the Bible says that Abraham, he never doubted about the promises Sino of que God. se fortaleció en Dios. But he got strength in God. Plenamente convencido And he was plenty convinced que Dios era poderoso para hacer lo que había that God prometido. was powerful to do all the things that he promised. En la vida encontramos personas que pasaron momentos difíciles, pero uno de ellos fue David también. So we can find a lot of people that they came through hard moments, but one of those also was David, King David. El rey David dice la Biblia que después que fue ungido, después que mató a Goliat, pasó momentos difíciles. The Bible says that after the King David was anointed, he came through hard moments. Fue rechazado. He was rejected. David lo comenzó a perseguir. Saul started pursuing David. Enfrentó traiciones. He faced betrayals. Enfrentó momentos de soledad. He faced loneliness moments. Pero uno de los momentos que más me llama la atención But one of the moments that really caused my attention, fue en un lugar llamado Ciclad. it was in a place called Siklag. Yo quiero que abra su Biblia, por favor. And if you have a Bible, I want you to go with me in the Bible. En el primer libro de Samuel, capítulo 30. I want you to go with me to 1 Samuel chapter 30. Y vamos a leer el versículo 4 y 6. And we are going to read verse 4 and 6. So we're going to read 1 Samuel chapter 30. And we are going to read verse 4 and verse 6. And the Bible says, Then David and the people that were with him
lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. And David was, verse number 6 says, and David was greatly distressed, for the people was spoken about stunning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his son and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. Amén. Dice la Biblia que los amalecitas saquearon Siclag llevándose a su esposa e hijos y todo lo que tenían. The Bible says the Amalekites, they took over Ziklag and they took everything that they had in that place. Los mismos soldados quisieron matarlo con piedra. The Bible says that the soldiers, that the people that David had, they wanted to kill David. Pero dice la Biblia But the Bible says also que David se fortaleció en Dios. that David got strength in God. Y es que en los momentos difíciles, And it's that in the hard moments, el único que te puede ayudar es Dios. the only one that can help you is God. Y lo que necesitas es que Dios te dé la fuerza And para what you soportar, really need is that God give you the strength para que puedas tener esa endurance, resistencia that you can have the resistance y soportar ese momento difícil. and to wait into that hard moment. Y sabiendo que Dios te va a sacar en algún momento. And knowing that God is going to take you out of the hard moment. Así que los grandes hombres en la Biblia pasaron momentos duros y difíciles. So the great men and women in the Bible, they came through hard moments. Y si yo hablara con alguno de ustedes, sé que han pasado por igual momentos And if I duros y have the time to difíciles. talk with people like you or some of you, I will realize that you have come through hard moments as well. Así que lo que le pasó a David fue una crisis que él no se esperó. So what happened to David, it was a crisis that he was not expecting. Él nunca se imaginó que iba a pasar algo así. He never expected that something like that was going to happen. De pronto llega But out of the sudden he comes y encuentra destruido todo. and he finds that everything is destroyed. Lo único que hizo, dice la Biblia, que se puso a llorar hasta que no le quedaran fuerzas. And it was so damaged that the only thing that David could do, the Bible says that he was weeping and weeping until he had no more strength to do it. Lloraron y lloraron They cried and cried hasta que no le quedaron fuerzas. until they didn't have no more strength ¿Se to do puede it. imaginar cómo lloraron? Do you imagine how were they crying? ¿Se puede imaginar cómo gritaron? Would you imagine how were they screaming? Sabiendo que se llevaron a sus hijos, sus esposas, Knowing that their children and their wives que, have been taken. que le iban a hacer abusarlos, que iban a maltratarlos o matarlos. That probably they were going to kill them or do whatever thing to the wives and children. Como yo y mi familia estábamos contentos de lo que Dios estaba haciendo. Like me and my family, we were happy about what God was doing in our country. Y recuerdo exactamente ese día, And I remember exactly that day. 16 It was the 16th de diciembre, of December. preparándonos, estaba a punto de celebrar, a días de celebrar mi aniversario de bodas con mi esposa. I was just a few days to celebrate my wedding anniversary with my wife. Celebrando, íbamos preparándonos para la Navidad We were getting ready for a Christmas. y para fin de año. We were getting ready for New Year. Y estábamos ese día, estaba celebrando 15 años de la iglesia que pastoreo. And that same day, on December the 16th, we were celebrating 15 years of our church. Así que ese día matamos una vaca. So that day we killed a cow. Y todos estábamos comiendo, celebrando. And everybody was celebrating. We were eating. Pusimos carpetas afuera de la iglesia, sillas. We put some places. We put some tables and chairs outside of our church. Así que todos comiendo, So everybody was eating. todos celebrando. Everybody was celebrating. Pero vino un sentir a mi corazón. But there was a feeling in my heart. Sabía que algo estaba a punto de I suceder. knew that something was going about to happen. Uno de los pastores llegó terminando el servicio, estaba yo comiendo. After we finished our anniversary service in our church, one of the pastors or organizers on the crusades, they came to my church. Y dijo, han llamado a dos pastores más y no sabemos, no tenemos comunicación con ellos. And Algo pasó. he said to me, there were two other pastors that were taken by the police, and we don't have no information about them. Y yo dije, oh. And I said, okay. ¿Intentaron llamarlos? Do you already try to call them? Sí, pero solo le dijeron que iban a ir a una investigación, pero no contestan sus teléfonos. And he said, yes, we already tried to call them. They just thought to them that they were going to go to an investigation, do some questions. Así que reuní a mi familia y le digo, vámonos para la casa. So I met my family and I said, let's go to the house. Estábamos reunidos en la casa, We were meeting in the house, pensando qué íbamos a hacer. thinking about what we were going ¿Qué to está do. pasando? What is happening?
El presidente de Nicaragua de la organización, teníamos una semana que no sabíamos de él. The president of the organization, Mountain Getaway in Nicaragua, the one where we do the crusades, we had 1 week that we didn't know anything about him. Pero nos habían dicho que todo iba a estar tranquilo. But they said everything was going to be all right. There's nothing to worry about. Estábamos en esa conversación. We were in that conversation. Cuando llega un sobrino me dice, pastor, When out of the tío, sudden, perdón, tío, I have a nephew that they came to me and he said, Uncle, hay 2 personas que lo están buscando. there are 2 people outside of your house that they are looking for you. Oh, son No 2 sé. policías de civil. And they were 2 police officers that they were dressed like regular people, Se not uniform. se puede imaginar en So- ese momento. Could you imagine at that time? Yo solo lo que hice fue abrazar a mi esposa, a mis hijos. The only thing that I did at that time was just, Veníamos de celebrar un 15 aniversario. hugging my wife and my children. We were coming from a celebration of the 15th anniversary. Así que llegaron esos 2 policías, entraron sin una orden de detención, sin nada. Solo llegaron, So these 2 police officers came to my house. They didn't have no paper, no order of detention, nothing like that. pero dijeron, queremos llevarlo a una pequeña investigación de una media hora. But they said, Pastor Alvaro, we wanted to take you to a little investigation. It's just going to be 30 minutes. Así que no se preocupe, todo va a estar bien. So don't worry, everything's going to be all right. Pero yo sabía que algo estaba mal. But I felt that something was not Así right. que abracé a mis hijos, me despedí de ellos. So I hugged my children and I said bye to them. Así que me montaron en una camioneta. Fueron unos momentos muy difíciles de ver a mis hijos, a mi familia. So they put me in a truck and I was just looking at my family. It was a hard time. Y en eso me llevan y cuando íbamos en la camioneta me dicen, usted trabaja en el ministerio organizando las cruzadas. And when I'm in the truck, they talked to me and they said, you do work in the ministry organizing crusades. Ya sabemos de usted que ha andado por diferentes países organizando eventos. And we know about you that you've been organizing crusades and activities in different countries, in different cities. Ya lo tenemos muy investigado. We already investigate you and everything. Y yo, ok, está bien, no And I he hecho said, nada malo. It's okay. It's all right. Sí, Haven't done solo anything queremos wrong. hacerle unas cuantas preguntas. And they say, we just wanted to make a couple questions to you. Cuando me llevan, ¿cuál es mi susto cuando veo a otros pastores también del ministerio? ahí? So I got scared when I go to the police station and I see all the pastors from the same organization, from the same Y yo ministry. dije, ¿qué está pasando aquí? And I said, what's going on here? Usted queda detenido por causa de las cruzadas. And they said, well, you're going to be now in prison because of the crusades. ¿Qué? And I said, what? ¿Pero por qué? Porque I sí. said, why? Ustedes quedan detenidos porque ustedes quieren hacer un golpe de Estado a la nación. And they said, well, now you're going to be in prison and you're going to be detained because you want to raise up the people against the government and the nation. Ustedes quieren usar a todas esas personas de las cruzadas, todo el pueblo cristiano, You want to use all the Christian people of the crusades para levantarse en contra del gobierno. to come against the government. ¿Qué? Le digo, no, eso And I eso- said, eso- no. no. Y inmediatamente me dice, quítale la ropa, me pusieron un uniforme, me amarraron, me pusieron una esposa. And then immediately they took away my clothes. They put me in a uniform. They put some handcuff on me. Y ahí empezó lo más terrible. And all the terrible stuff started right that night. Nos metieron a prisión esa noche. They put us in ese prison día, ese that day. domingo. Imagínense, yo venía de comer mucho. Just imagine, it was a Sunday. I was coming from church celebrating anniversary. I ate a lot that Sunday. Así que, usted sabe, después que uno come mucho, quisiera descansar, ¿no? So, after you eat a lot, you want just to rest. Pero estar en esa situación, But you were in the middle of this situation. no sabíamos qué estaba pasando. And we didn't know what was happening. Inmediatamente, unas horas después, Immediately, a couple hours comenzaron later, a interrogarme y a interrogarme y me decían, ¿dónde están las armas? ¿Cuáles armas? Les decía yo. they start asking to me questions and saying, where are the weapons? Where are the arms? Ustedes de Estados Unidos les mandaron unos grandes cajas de And armas. they said, no, you're from United States. You receive a lot of arms, a lot of weapons, a lot Ustedes of tienen ammo. armas que quieren armar al pueblo y hacer un golpe de Estado. You want to give the guns to the people and do the people against the government and No, stuff like le that. decía yo, nosotros lo que queremos es, si le vamos a dar unas armas, le decía yo, es la Biblia a la gente. And I said to them, no, if we're going to give weapons to the people, we're going to give Bibles to them. Pero
Esa misma noche But that same night, nos llevaron a unos juzgados y iba como 20 patrullas de policía atrás, adelante. Íbamos súper custodiados como que fuéramos los peores criminales. but I remember that night they put us in the truck and they took us to the courthouse, to a judge house. And we were being custody like with 20 patrols, like if we were the biggest criminals ever. Y llegamos donde un juez y el juez dijo, ustedes quedan detenidos. And we came to the courthouse, and then the judgment says, well, now you're going to be detained and in prison. Y los vamos a llevar a la prisión de máxima seguridad. And we're going to take you to maximum security. Así que nos llevan a la prisión de máxima seguridad. So Se llama La Modelo. They took us to the maximum security prison. The name of the prison is La Modelo. Y cuando llegamos al lugar, toda la policía se distribuyó, nadie nos podía ver, a todos los presos los escondieron, nadie podía saber de nosotros. When we get to the place, nobody was allowed to see our faces. They put all the prisoners away or against their faces so they would not be able to see us. Así que pasamos y nos metieron al lugar más terrible, un lugar donde nadie pudiese vernos. So they put us in a cell where nobody was able to see us. Así que para nosotros era algo. Yo había estado en prisión, pero llevando ayuda, llevando bendición, pero nunca me imaginé algo así. And for me, it was something very hard because I've never been in prison before. If I've been in prison, it was just to bring help to the people there or to preach, but never something like that. Así que todos estábamos confundidos. ¿Qué está sucediendo? So everybody was confused and said, what's going on? Hace unos minutos estábamos en nuestro servicio, todos celebrando el culto. A couple hours ago, we were just in our services, celebrating our church and our services, and now we're here. Así que todos estábamos ahí, 10 pastores. And I remember we were 10 pastors there. 10 pastores ahí sin saber qué estaba sucediendo. And we didn't know what was happening. Habían llevado a los 5 coordinadores. There were 5 people that were coordinating, pastors. Y habían llevado a otros pastores que trabajaban en el ministerio en otras áreas. And some other pastors that work in the ministry also. Así que todos lo que hicimos fue lo que le pasó a David en ese momento. And what we did at that time, it was what David and the people did when they came back to No pudimos aguantar y comenzamos a llorar. We couldn't help it, and we start crying. Señor, ¿qué está pasando aquí? And we say, God, what's going on here? Ahí miré a hombres de Dios de cómo se quebraron y lloraron. I saw great men of God and ministers how they break themselves crying and weeping to God. Tirados en el piso, And the floor, llorando como niños. crying like a kid. Señor, And saying, Lord, ¿qué pasa? what is going on Estábamos here? haciendo algo bueno. We were doing good things. Nosotros estamos haciendo cruzadas para ganar almas. We were doing crusades to win people for you. Y de pronto estamos ahí. And now we are here. Y le decimos a los oficiales, queremos hablar con alguien. And we said to the officer, we want to speak with someone. Dice, ustedes no tienen derecho a una sola llamada. They said, you don't have no right not even to do a call. Ustedes no tienen derecho a un abogado. You don't have no right to have a lawyer. Ustedes no tienen derecho a nada aquí. You don't have any rights here. La única persona que puede decidir por ustedes es el presidente del país. And they said the only one that can decide over you is the president of the country. Nadie puede. Ustedes han sido detenidos por órdenes del presidente. And nobody can help you. You've been put in prison because the president said so. Uno de los pastores que fue detenido tenía la iglesia más grande de su ciudad, con más de 4,000 personas, y en su iglesia había gente del gobierno, diputados y todo eso. So one of the pastors that have been put in prison, he had one of the biggest churches in one city, and he had a lot of people from the government and his church. Y nadie podía hacer nada, no importa qué influencia tuvieses con quién del gobierno, but nadie he couldn't podía. do anything. Nobody could do anything. It didn't matter the influence that you had in the government. Nothing. El director de la prisión llegó y dijo, ustedes quedan detenidos por órdenes del presidente. Nadie en este país puede hacer nada por ustedes. So we realized that the principal of the prison came and said, nobody can do something for you. You're being detained here for the president. Ahí solo lo que podíamos hacer era confiar en Dios. And the only thing that we could do there, it was just trusting God. Confiar en las promesas de Dios. Trusting the promises of God. Ahí es donde lo que nosotros predicamos se tenía que cumplir. In that place, it was that the things that we used to preach, they needed to be put in action. Como pastores siempre estamos dando palabras y siempre estamos motivando. As pastors, we always preaching and encouraging people.
Estamos predicando la palabra. We were preaching the gospel. Pero era el momento de creer lo que predicamos. But that was the time that we needed to believe for the things that we used to preach. Pero somos humanos también. But we also human. Solo llorábamos. We were crying, Clamábamos a Dios. crying out to God. Así que lo único que dijimos en ese momento es lo único que podemos hacer es orar. So the only thing that we said at that time it was, we need to pray. Así que orábamos a las 6 de la mañana. So we used to pray 6 a.m. Allá orábamos a las 9 de la mañana. We prayed 9 a.m. Orábamos a las 3 de la tarde. We prayed 3 p.m. Y todos los días nos permitían que pudiéramos celebrar una reunión de oración a las 6 de la tarde. And every day they allowed us to have a prayer meeting at 6 p.m. Así que orábamos y clamábamos a So we Dios. pray and we cry out to God. Confiábamos en Dios. We were trusting in No God. no sabíamos qué estaba sucediendo afuera. We didn't know what was going on outside. Así que nos llevan y dicen, bueno, van a ir ante un juez. So they take us and they say, okay, you're going to go through a judgment. Pero nos llevan a una pequeña sala con una computadora. But they put us just in a little room with a computer. Y comenzó, el juez estaba solo viéndonos y dice, ¿me escuchan? And judgment was through a video call with us. And he said, do you hear me? Y nosotros sí. And we were like, Ok, yes. solo pueden escucharme, pero no pueden hablar nada. And he said, okay, you're just going to be able to listen, but you won't be able to speak nothing. Lo vamos a juzgar. We're going to judge you. Así que quienes nos acusaron fue la misma policía So the ones who accused us, it was the police. y comenzaron a inventar un montón de cosas. And they started saying a lot of things that Que they nosotros, didn't make no que nosotros sense. queríamos levantarnos en contra del That we gobierno. were trying to go against the government. Así que, para hacer corta la historia, So to make long story short, nos juzgan con solo ver una pequeña computadora they judge us through a little computer, y nos condenan a 12 años de prisión and they condemn us to 12 years of prison. y una multa a cada pastor de $80 millones cada uno. And there was a bound for each pastor of $80 million. Así que hicimos la cuenta y dijimos, somos 10, son $800 millones. So we make the account, and I said, we 10 pastors, so it will be like $800 million. ¿Se puede imaginar nosotros cuándo salimos de aquí? Do you imagine our minds? We were just thinking, when are we going to come out of here? Ni que naciera, dije yo, 100 veces. Pues. Not even born and down again 100 times. I would never get that money. Era un daño psicológico. It was like kind of a psychological Dice, damage. nos dice, cuando ustedes cumplan los 12 años, They said, when you already been in prison for 12 years, tienen que, para poder salir, for you to come out, tienen que dar cada uno $80 millones. each one of you got to pay $80 million. Así que para nosotros era frustrante, aparte del calor que So- había ahí, porque la cárcel queda en uno de los lugares más calientes, a 40 grados centígrados, más de 100 Fahrenheit. So it was very frustrating for us because being here, being at that place with nut conditions, it was very hot inside. It was like 100 and something degrees inside the prison. Era un lugar muy horrible. El agua que bebíamos era agua contaminada. There were nut conditions in the place. The water was not good. It was contaminated and everything. La primera vez que nos sacaron al sol por 10 minutos fue después de 33 días. They took us out of the cell for the first time to catch some sunlight after 33 days. Y And it solo was por, just for 10 minutes. y nadie podía vernos. And nobody was able to see us. Así que estábamos ahí encerrados So we were there en medio de todo tipo de animales que habían ahí. in the middle of a lot of different things that were around there. En la noche éramos atormentados por muchos mosquitos. There were a lot of mosquitoes at night. Y nos dieron un solo pantalón y una They- sola camisa They para. just gave us one shirt and one pant. Así que el calor era insoportable, pero solo teníamos un solo uniforme. So it was a lot of hot there. The heat was uncontainable, and we just had one uniform. Entonces en la noche tenía que decidir si aguantabas aquel gran calor o te picaban el montón de animales. So at night, you needed to decide if you wanted to fight against the heat or the mosquitoes. Así que amanecíamos todos picoteados de So mosquitos. we were basically eat up by the mosquitoes every A night. veces estábamos enfermos y lo Sometimes único we que were- nos daban era una pequeña acetaminofén y decía, ustedes son gente de fe, oren para que Dios los sane. So sometimes we were being sick, and the only thing that they used to give us, it was just like a little pill, and they say, you are faith people, so just pray for God to heal you.
Era todo, la comida era un desastre. Everything was a disaster. The Algunos food- pastores se le quebraron su muela porque los frijoles venían con piedras y si no tenías cuidado se te quebraban los dientes. So many people, they had problems in the teeth because the food was dirty and they had little rocks in the food. No teníamos opción porque So we didn't have no no option. lavaban bien la comida. They didn't wash the food. Pero and- teníamos que comer algo. but we needed to eat something. No nos permitían comprar ni comer nada. No teníamos acceso a nada, solo a la comida que ellos nos daban. We didn't have any access to nothing but the food that they gave us. Así que nosotros lo que hicimos fue, So what después we que did- lloramos hasta que no teníamos fuerzas, So to make long story short, after we cried and we wept till we didn't have no strength, comenzamos a creerle a Dios y a orar y a profetizar. we started to believe in God and pray and prophesy over our situation. Sabíamos que habían personas orando We knew that there were people praying for y us. sabemos que Dios responde a la oración de And su we pueblo. know that God answered to the prayer of the people. Sabíamos que habían miles de personas clamando a Dios por esa injusticia. We knew that there were thousands of people praying to God for that injustice. Sabíamos que Dios algo iba a hacer. We knew that God was going to do Así que something. comenzamos a profetizarle a las puertas. So we start prophesying to the Y decíamos, doors. puertas se van a abrir en And el nombre de and we used to Jesús. say, doors are going to be open in Jesus' name. Comenzamos a hacer actos proféticos en el lugar. We started to do prophetic activities in the place. Y los oficiales que nos cuidaban se reían y decían, ustedes están locos, ustedes nunca van a salir de aquí. And the officers that were taking care of us, they said, you're crazy, you're never going to be out of here. No nos importaba, comenzábamos a dar vueltas. And we didn't care about that. We start going Y around. decíamos, esta muralla se va a caer, esas puertas se van a abrir. And we used to say, these doors are going to be open, these walls are going to break. Vamos a ver la gloria de We're Dios. going to see the glory of God. Dios va a hacer algo. God is going to do something. Comenzamos a We profetizar y a start creer. prophesying and believing. Comenzamos a confiar en We Dios. start trusting in God. Sabíamos que el Dios que servimos es el Dios que escucha la We oración de sus knew hijos. that the God that we serve is the one who listened to the prayer of the children. Sí, si tú escuchas esta historia de David en Ciclad, If you read the story of David and Siklag, David la única opción que tenía era buscar a Dios. the only option that David had was just seek God. Y se fue y le dijo, Dios, los perseguiré a los enemigos. And he went and he said, God, am I going to pursue my enemies? Dios, puedo seguirlos. Am I able to go behind Y la them? Biblia dice que Dios le dijo, ve porque los vas a And the alcanzar. Bible says that God said to David, you know what, David, go behind them because you're going to reach them. Nuestra confianza está en Dios. Our trust is in En los God. momentos difíciles, In the confía hard en moments, Dios. you just need to trust in God. Confía en el Señor. Trust in God. David dice que oró a Dios y confió. The Bible says that David prayed to God and he trusted in God. Así que estábamos allí. So we were there. Y yo recuerdo que le diga a los pastores, hagamos un ayuno de 3 días. And I remember that I told to the pastors, you know what, let's do a fasting 3 days in a row. Todos nos turnábamos para hacer ayunos pasados. Everybody was taking turns to do like fasting, Pero era un ayuno colectivo, todos. but that was going to be a collective Digo, fasting. vamos a ayunar para que Dios nos hable. And I said, we're going to fast so the Lord can speak to us. Y algunos me dijeron, Pastor Álvaro, usted sabe que hacer un ayuno aquí, esto es como manifestarse en contra y And esto puede some of traernos them, they problemas. said, you know, Pastor Alvaro, that if we refuse to get food here, it is like a manifestation and we can be in troubles for that. Pero le dije, vamos, hablemos con ellos y digámosle. And I said, Hagamos well, algo. let's talk to them. Let's do something. Creamos a Dios que nos permitan hacer. Let's believe that they're going to allow us to do the fasting. Y no sé cómo sucedió, pero lo hicimos los 3 días sin comer nada por 3 días. And I don't know how that happened, but after we were the 3 days fasting without eating nothing for the 3 Las days. personas que llegaban a darnos la comida le decíamos, permítenos, estamos en un programa de ayuno. The people that was giving us the food, we used to tell them, hey, let us skip this food. We are in a fasting program. De por sí era una comida terrible y It mala. was a terrible food besides that. Pero Dios tocó el corazón de ellos But God touched their heart, para no their hearts. para no acusarnos con el So director. they didn't say anything about the fasting program that we were having. Pero después que terminamos But ese after programa, we had the program, al día siguiente que terminamos, the next day after we finished, Dios me dio un sueño. God gave me a dream. Así que en el sueño que yo estaba, And in the dream, aparezco en una escena frente a un gran árbol. I am in front of a big tree. Fue como aparecer en 3 escenas instantáneamente. It was like being in 3 different stages, 3 different scenes. La primera escena fue que estaba frente a una gran puerta, recuerdo. The first scene, it was like I was in front of a big door, I remember. Como esas puertas que están en los bancos, que son grandísimas. You know, you have seen in the movies like that big doors that they have in the banks.
with a lot of security. Así que estaba en una puerta, pero bien cerrada. So I am in front of this big door, Pero de repente vi una mano que abrió la puerta. and then I see a hand that was coming and opening the door. Y yo dije, wow, And I ¿cómo said, se wow, abrió esa gran how puerta? that door was able to be open like that. Y de repente aparezco en otra escena. And then I'm in a different stage, Estoy debajo de un gran árbol de mango. En mi país hay muchos mangos. and I'm in front of a big tree of mangoes. In my country, we have a lot of mango Y trees. quedé viendo hacia arriba y los mangos estaban verdes. And I look up and I see the mangoes; they were not ready yet. Y de pronto escucho una voz que me dice, háblele a los mangos que se maduren. And then I hear a voice saying, "Talk to the mangoes so they can be ready." Así que le dije, mangos, madúrense en el nombre de So I Jesús. said to the mango, get ready in Jesus' name. Instantáneamente, en un segundo, el mango se maduró y se puso muy rico. And in one second, the mango was ripe, and I had it in my hand. Así que cae en mi mano y lo probé y dije, wow, qué rico este mango. The mango fall in my hand, and I tasted it, and I said, "Oh, this is a sweet mango." Y luego aparezco en otra escena entre muchos papeles Then I'm in a different stage, and I see a lot of papers. y veo que los papeles, y me dice una voz, háblale a los papeles. And then I hear a voice saying, "Speak to these Le dije, papers." papeles, muévanse en el nombre de Jesús. And I said, "Papers start moving in Jesus' name." Y de pronto los papeles comenzaron a And then moverse. the papers start moving around. Entonces yo dije, wow, ¿cómo se movieron estos And I papeles? said, "How is this possible?" Y de pronto aparezco en una escena como una gran bodega cerrada. And then I'm in a different scene I'm in a big storage, in a big factory. Y estábamos como encima de unas cajas. And we were like in the top of some boxes. Y de pronto se me aparece un ser que se me pone aquí a la derecha mía. Era como un ángel. And then I have like an angel on my right. Y me dice, Álvaro, And he said to me, "Álvaro, anuncia la libertad de todos ustedes. start speaking the freedom of all of you." Así que en lo que yo iba a decir eso, So at the same moment that I was going to pude, speak freedom, pude ver como una bendición fluyó financiera. I saw like a financial blessing start flowing. Y yo me quedé así viendo. And I started looking at Y yo comienzo en lo que yo voy a anunciar. De pronto a este lado se aparece un ser espiritual como un demonio. And then when I'm about to declare the freedom of all of our pastors, at this side, I see like a demon. Y comienzo a pelearme contra el demonio. And the demon was not letting me declare the freedom. Y así que me despierto. El sueño era como las 3 de la mañana. And I was fighting with the demon, and then I got awake. Y It was comencé like 3 a.m. in the morning. y todos los pastores asustados porque estaba hablando en lenguas peleando contra el demonio. And all the pastors were kind of shocked because I was speaking in tongues at 3 a.m. in the morning. Y me dicen, ¿qué pasó, Álvaro? And they said, "What happened, Le digo, Álvaro?" acabo de tener una experiencia. And I said, "I had just an experience right Dios now. me mostró que se abría una gran puerta. God showed me that a big door was getting open. Dios me mostró que se aceleraba el tiempo, que unos mangos se maduraron en un segundo. God showed me that some mangoes got ripe in a second, and that the time was getting accelerated. Dios me mostró que papeles se movían. God showed me that the paper was moving. Y escuché una voz que me dijo que anunciara la libertad de And todos nosotros. I heard a voice saying that I needed to announce the freedom of all of us. Vamos a creer a Dios. So we're going to believe God. Y comenzamos a creer que el tiempo de Dios se aceleraba. And we start fighting and believing that the time of God was getting accelerated. Estábamos creyendo que las puertas iban a abrir. We were believing that the doors were getting open. Ya habían pasado 8 meses que estábamos presos. It was already 8 months that we've been in prison. Eran 8 meses de tortura. It were 8 months that we've been tortured. Pero el mes 8 significa un nuevo comienzo. Let me tell you that the number 8 means a new beginning. Y yo dije, hay algo que Dios está haciendo. And I said, there is something that God is doing. Llevamos 8 meses orando día y noche que Dios nos We have responda. been here praying day and night for 8 months and asking for an answer. Nos turneábamos, hacíamos muchos programas de oración, de ayuno, aparte del programa colectivo. We que used to hacíamos. pray a lot and doing a lot of programs. Porque ni siquiera nos permitían tener una Biblia. Les rogábamos tener una Biblia. Y no nos Because they didn't even allow us to have a Bible or Le something. dijimos, por favor, al menos permítanos leer algo, tener una Biblia. We said, then please just let us have a Bible or something. No, ustedes no pueden tener nada. They never give us no right. Ustedes están castigados por el gobierno. They said, you're being punished by the government. Y nada podemos hacer nosotros sin la orden del And we can presidente. do nothing for you if it's not for the president. Pero Dios estaba haciendo algo. But we knew that God was doing something. Cuando Dios nos mostró eso. When God showed me that, En la actualidad, el presidente de Puerto de la Montaña, John Hancock, que vive en Texas, en Austin, Texas. actually, in this stage, you know, the president of Month and Getaway, the ministry that we used to work with in Nicaragua, he lived in Austin, Texas. Se había movido a Washington.
he had moved to Washington. y comenzó a tocar puerta por puerta de cada senador en Washington. And he was looking for the senators in Washington, touching doors. Y les comenzó a mostrar los videos de las cruzadas. And he started showing to the senators Y le all the comen- videos of the Les crusades. comenzó a mostrar toda la injusticia. And he started showing to them all the injustice thing that the government was doing in Nicaragua. Entonces los senadores dijeron, para poder hacer algo tenemos que descubrir que realmente es cierto todo esto. And they said, well, for us to do something, we just need to find out what's going on here. No podemos abogar por personas que no conocemos. They said, we cannot talk for people that we don't know. Así que cuando él les demuestra que todo estaba So correcto when he showed all the videos and all the things to them, y cuando él muestra todos los papeles, and when he showed everything to them, comenzó a tener el apoyo de 1, 2, 3, 4, más de 50, aproximadamente 60 senadores de este país. he get the backup for a lot of senators of this country, United States, almost 60 senators. Y ellos abogaron a través del Departamento de Estado And they were intercessing through the State Department para negociar con el gobierno de Nicaragua. to have a negotiation with the Nicaraguan government. Así que mientras nosotros estábamos orando, So while we were praying, Dios estaba tocando gente de influencia de este país, de Estados Unidos, God was touching people with a lot of influence in this country. que comenzaron a negociar con el gobierno de And that they Nicaragua. started to negotiate with the people from Nicaragua. Y recuerdo que un día, And I remember one day, cuando pasaron 9 meses, after 9 months happened, llegó el director de la cárcel the principal of the prison came to us. y dijo, tienen 5 minutos para bañarse. And he said, you just have 5 minutes to get ready. Oh, algo está pasando aquí. And we said, get ready for what? Something is happening here. Eran las 5 de la tarde. It was around 5 p.m. Así que dice, tienen 5 minutos. And he said, well, you have 5 minutes. 1 minuto, 30 segundos, denme. And I said, just give me 30 seconds. I'm going to be ready in 30 seconds. Así que de pronto nos llevan a un salón. So out of the sudden, they took Nunca us nos to dijeron que another nos iban a place. sacar. Nunca They nos never said to us that they were going to let us go out. Dice, los vamos a llevar a un entrenamiento, a una charla. They said, we're going to take you to a conference, to a Pero training. nosotros sabíamos que algo bueno estaba But we sucediendo. knew that something good was happening. Dios ya nos había hablado. God already talked to us before. Así que nos ponen ropa nueva. So they put new clothes on us. No nos van a llevar a una conferencia con ropa nueva. And we said, well, they're not going to take us to a conference with new clothes. Así que nos pasan por un chequeo médico. So they took us through a medical checkout. Y en la misma cárcel tenían listo un pasaporte para nosotros. And in the same prison, they had a new passports for all of us. Nos montan a un bus. They put us in a bus. Y en el bus subió una persona de acá de Estados Unidos. And when we were in the bus, there was someone, a representative in the United States. Y dijo, yo vengo de parte del Departamento de Estado. And he said, I am from the State Department of the United States. Y hemos negociado la libertad de ustedes. And we have negotiated the freedom of all of you. Pero hay 2 condiciones. But there are 2 conditions for you to be free. Ustedes van a perder su nacionalidad, nunca más serán nicaragüenses. You're going to lose your nationality. You're not going to be Nicaraguan no more. Y van a perder todo lo que tienen. And you're going to lose all the properties and everything you have in this Cualquier country. cosa que ustedes tengan But va a everything desaparecer. that you have in this country is going to be part of the government of Nicaragua. O se quedan aquí en la cárcel. Or you choose this, or you stay in prison. Y dijimos, Dios nos puede suplir nuevamente And I todo. said, you know what? God can supply all my needs. Decidimos irnos. So we decided just to come. Así que el 5 de septiembre del año pasado So it was on 5th of September. It was the 5th of September, 2024. viajamos para Guatemala. We traveled to Guatemala. Y descubrimos que el Dios que nosotros servimos And we realized that the God that we serve responde a la oración de sus hijos. answered to the prayer of their children. No of hay his nada children. imposible para Dios. There is nothing impossible for God. Dios siempre responde a la oración de God sus hijos. always answered to the prayer of the children. Cuando llegué a Guatemala, lo primero que quería hacer era saber de mi familia, dónde estaban. When I get to Guatemala, the first thing that I wanted to know about my family. Así que no sabía cómo comunicarnos, no teníamos teléfono, So we estábamos didn't have any cell phone. We didn't know how to communicate with the people. yo estaba desesperado. And I was very desperate. De pronto llegó la organización, se llama OIM, Organización para las Migraciones, And then the Organization for Migration came to us. y dice, les vamos a regalar un teléfono con And they said, we're going to give you a little cell phone for you. Así que lo que hice fue que
no sabía cómo comunicar y hice una cuenta de Facebook So I didn't know how to communicate with my family. So what I did is that I created a Facebook account y comencé a buscar a mi familia. and I started looking for my family. on Así Facebook. que de pronto le mandé un mensaje a mi esposa y mi esposa dice, ¿quién eres? And then I sent a message to my wife, and my wife, well, I remember my mama was doubting about it, and she sent a message back saying, "Who are you?" Así que fue lo más maravilloso cuando pude comunicarle, decirle, soy yo, estoy libre. So I called her, and it was the most wonderful thing when I said, "You know what? I'm free now." Comencé a escuchar los gritos de alegría y de felicidad. They were screaming and having a lot of Comenzó a happiness around. salir las noticias por muchos All the noticieros. news were start going out in Nicaragua and around the Mi world. esposa había tenido que salir huyendo porque la querían meter presa. Ella estaba en Costa Rica. Había My salido. family and my wife, they escaped to another country, Costa Rica, because they were in danger also in my country. Así que ellos habían salido no por la frontera normal, por las montañas. So they didn't in fact cross like the customs of the country. In fact, they went through blind spots Así que because ella tiene otra historia que contar. so she has another history that she can tell. Por todo, pues no fue fácil para ellos toda la persecución que tuvieron. So it was not easy for them. A lot of persecution that they had. Pero Dios nos trajo a este país But God took us to this country. y Dios nos ha dado la oportunidad de poder contar este testimonio y contárselos a ustedes. And God have gave us the opportunity to be able to share this testimony with someone. No with hay people nada like you. imposible para Dios. And tell you that there's nothing impossible for God. Aunque estas personas nos quiten nuestra nacionalidad, no nos pueden quitar nuestra nacionalidad del cielo. Even though my Nicaraguan nationality was taken, they cannot take my heavenly nationality. Servimos al Dios del cielo. We serve God of heaven. Aunque me quitaron todo lo que yo tenía y había logrado en toda mi vida. Even they took all the things that I have reached in my whole life. Pero Dios puede suplirnos todo eso. But I believe that God can supply all my needs. Para Dios no hay nada difícil. So for God, there's nothing Si impossible. hay algo que no pudieron quitar fue nuestra fe en If Jesús. there's something that they couldn't take away, it was our faith in Christ. Orábamos y clamábamos al Dios del We cielo. were praying and crying out to the God of heaven. Y ahí se cumple aquella palabra que dice gente que no conociste correrán a ti por causa de Jehová que te ha honrado. And then this word comes to be real when it says, people that you never met, they're going to run to you because of God that have honored you. Dios usó personas que no conozco So God uses people that I never met before para abogar por nosotros y sacarnos to de ese lugar. intercede for all the pastors and for us and take us out of that place. Y doy gracias a Dios por este bello país que nos ha recibido. And I give thanks to God for this beautiful country that have recieved us. Y gloria a Dios por su misericordia, And su praise bondad. God for all the mercies and His goodness. Dice la Biblia en esta historia The Bible says in this que history, David persiguió a sus enemigos. the Bible that David went back to his enemies and he pursued his enemies. Y no solo los alcanzó, sino que los derrotó. But not just reached them, but also he defeated all the enemies. Y se trajo su familia con todas las riquezas. And he brought back all his family and all the treasures and all that. Y Dios restauró todo. And God restored Y yo le vengo a everything. decir a alguien en esta And I mañana, come to say somebody in this place. no importa lo que usted haya pasado, It don't matter what you have coming through. el Dios que servimos The God that we serve. es un Dios que hace cosas nuevas. It is a God that do all new things. Es un Dios que resuelve los It is problemas. a God that resolve the problems. Yo soy la respuesta a una oración. I am the answer to one prayer. El Dios que servimos responde a la oración. The God that we serve is able to answer the El Dios que prayers. servimos puede acelerar los The God that tiempos. we serve, He can accelerate the times. El Dios que servimos puede abrir las puertas The aunque God estén that bien we cerradas. serve, He can open the doors even though the doors are closed. El Dios que servimos puede hacer milagros The extraordinarios. God that we serve, He can do extraordinary miracles. El Dios que servimos puede mover cualquier solicitud, cualquier He papel. can move the papers, He can move the documents. El Dios que servimos puede sanar cualquier He enfermedad. can heal every sickness. El Dios que servimos puede pagar cualquier deuda. He can pay every debt. Yo no tenía para pagar mi deuda, pero Él la pagó por I mí. didn't have no money to pay my debt, but He paid it for me. El Dios que servimos es un Dios. The God that we que serve, hace He is a cosas God buenas. that can do great Él things. es un Dios bueno. He is a great God. Él es bueno. He is a good Él God. es fiel. He is faithful. Por eso cuando
cantamos la bondad de Dios, That's why when we sing the goodness of God, muchas veces mis lágrimas salen many times I be in tears porque nuestro Dios es bueno. because He is good. Él es fiel. He is faithful. Él va a darte todo lo que necesitas. He is going to give you all the things that you need. Sigue confiando en Él. We just need to keep trusting on Vale Him. la pena confiar en Dios. And it is worthy to trust in God. Y hoy vengo a motivarles y a decirles, And I come today to encourage you and say to you, siga adelante. keep going. No importa lo que usted esté pasando. It don't matter where you're coming through. Nuestro Dios es un Dios que responde. Our God is a God that answers. Así que les bendigo en esta mañana. So I bless you in this morning. Y yo declaro sobre esta iglesia And I declare over this church fuerzas nuevas. new strength. Si alguien se siente sin fuerza, reciba fuerza. If there is someone that needs strength, receive strength in this Reciba morning. fuerza en el nombre de Jesús. Receive new strength this morning. Los momentos difíciles vienen sin que tú los llames. The hard moments are going to come. Pero aun cuando llores y le clames a Dios, But even though when you cry out to God, nunca dejes de confiar que Dios puede sacarte de do ese never momento. stop trusting that He can take you out of the hard Y moment. después te puede poner en un lugar mejor. And He is going to put you after in honor places. Así que Dios tiene cosas grandes para este So ministerio. God have great things for this ministry. Dios tiene cosas grandes para ustedes. God have great things for you. Y Dios tiene cosas grandes para mí, And para God mi have familia. great things for me and my family. Así que yo quiero que se ponga de pie. So I want you to stand up on your feet right now. Yo quiero hacer una oración. And I want to do a prayer. Y yo quiero solo hacer una oración. Levanta tus manos. I want to do a prayer. I want you to lift up your hands. Vamos, yo quiero orar. Padre, bendigo a cada familia que está aquí And I will presente. pray over you. Father, I bless every family here represented. Bendigo a cada familia de esta iglesia. I bless every family of this church. Oro para que su fe se incremente. I pray for their faith to be increased. Que su fe se incremente. Their faith to be increased. Oro para que tú, Dios mío, les ayudes I pray, God, that you can help them. y tú los guíes con tu mano. And you guide them, Lord, with your hand. Tómalos de su mano, Señor, Take them, Lord, from their hand. y guíalos, Señor. And guide them, Father. Y oro para que tú los protejas, Dios. And I pray, Lord, that you can protect them. Protégelos de todo peligro y de todo mal, Protect them from every evil, from every Y de- evil, from every danger, de todo plan del enemigo. from every plan from the enemy. Bendigo a cada familia, a sus hijos I bless every family, every children, y todo aquello que quiera afectar a la familia. and everything, and all the things that want to affect the family, Sea echado fuera en el nombre de be Jesús. cast out in the name of Jesus. Y oro por cada persona And enferma I pray for every sickness. para que tú, Dios mío, toques corazones, So for you, God can touch the heart, toca sus cuerpos. touch the bodies. Señor, sánalos. Father, heal them. Quita todo dolor. Take every pain Quita away. toda depresión. Take every depression Todo problema Every que esté problem afectando de estrés that aquí. is affected with the stress. Todo estrés en sus mentes. Every stress in En their el minds. nombre de Jesús lo echo In fuera. Jesus' name, I cast it out. Oro para que, Dios mío, tú sanes. And I pray, Lord, that you can bring No healing. importa la enfermedad. It don't matter the name of the Si es sickness. física o emocional. It might be emotional or physical. Si ha sido por causa de un trauma, de una pérdida. If it's for trauma or loss, Señor, dale fuerza a cada persona aquí. Lord, strengthen everybody A here. personas que su corazón ha sido lastimado. People that their hearts are going to be are being hurt. Personas que tienen dolor en su corazón por un pasado. People that have heart, the hearts are having pain because of the past. Señor, yo oro para que tú sanes los corazones y Father, toda herida del alma. I pray that you can heal the hearts and every soul. Y su corazón perdone cualquier ofensa. And that their hearts, Lord, may be able to heal and forgive. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Los bendigo, I Dios. bless them, God. Amén. Amen. Amén. And amen. Solo quiero que se siente un minuto, por favor. I want you to take a seat just for a minute. Yo quiero decirles que gracias a Dios tenemos un proyecto de niños en nuestra nación. I want to tell you that thank God we had a kids project in our nation. Hace 5 años empezamos este proyecto 5 years ago we started this project, y yo quiero sus oraciones para este proyecto. and I want your prayers for this project. Estamos en un proceso. Queremos mostrarle un pequeño video. Hoy es un minuto nada más. We want to show you a little video. It will be just 1 minute, Para que tengan una idea de lo que estamos haciendo y sigan orando por nosotros. so you can have an idea of what we are doing in Nicaragua still, and you can keep on praying for us. Pueden poner. If you can show the video, please.
Estamos haciendo tres aulas. Dile. We are building 3 rooms in our country. And in Es the place. es una zona muy pobre. It is a very, very poor community. Atendemos a más de 170 niños. We feed more than 170 kids Así que every Sunday. en ese lugar los queremos atender a ellos. So we want to be able to receive the kids in that place. Actualmente lo tenemos techado, And we put some roof, pero queremos terminarlo, ¿no? but we want to finish it. Así que estamos en ese proceso. So we are in that process. Van a ver un poco sobre le damos de comer cada semana a los niños. We feed the children every week. Amén. Así que tenemos este proyecto para terminar esas aulas. So we have this project to finish the rooms that we're making. Y yo voy a pedir sus oraciones por nosotros, por ese trabajo que estamos haciendo allá. And I would ask your prayers for that project that we are having back there. Amén. Pastor. So, Pastor BJ.